register that NNK 23 was not cleared on account that it doesn't comply with the provisions of section 106B and therefore cannot be played. This is NK what? 23. NNK 23. 23. And violence shooting victim. My lord, in brief response to the application. Was it shown earlier? Yes, my lord. Was it shown in court? It was shown but objected to. It was objected to. Correct, my lord. And was the objection sustained? Yes, because it's not in the list of those in the certificate provided by the petitioner. And it didn't have a certificate of translation as well. So Can you can't get be me my notes? Which day was that one? I think it must be the day the petitioner gave evidence. not on the day of the petitioner, because the petitioner never played NNK 23. There was an attempt to play it at some point last week. But this one was not played, or it was played? It was not played. Let me help. And even if, just a minute, and even if it was to be played, it is clear the list of those items that bear a certificate is not one of them. NNK 23. Was it played in court? We objected to it being played. Was it? At whatever point. Okay, I'll need to know whether I sustained. Yeah, my lord, No. my lord, let me just help Ms. Melanie frame Dr. Kamotho. These two Yeah. clips, this clip was played the first day the petitioner testified. And all these materials went on record. They were admitted without any objection whatsoever. In fact, this one was played in court. And talking about certificate of translation, that's not the case. It is actually in Swahili. We don't need to translate something that is in Kiswahili. So he's referring to another clip, which we actually abandoned. Video is inadmissible on account of the fact that it is unsupported by any certificate of production as required by dint of section 106B of the Evidence Act. Further, it doesn't have a certificate of translation, taking into account that it is in a language different from that used by the court. Before the petitioner's counsel can speak, this is an issue actually which you yourself raised earlier in the morning. If you look at the morning proceedings, when we go to the certificate of electronic evidence, which was annexed to the petition. How did we treat it on that day? Page number 36, my lord. How did we treat it on that day? My lord, if I may help, you ordered that they only play the part in Kiswahili. The part in Kiswahili? Yes. The rest was excluded. The rest was excluded? Yes, yes, my lord. What I was going to say is perhaps they could, I don't know whether they could want to rename it, or rather whether that is what they are saying, that they want to rename it as either NM 21 or 20, because there is no 23 from in that certificate, my lord, page number 36. Whether they wanted to be subsumed under either 21 or 20. And it's not 23. The certificate. So this was on which day was this? The first day. This is the first day. This is the clip 4 on shooting victim. The court will listen to the Swahili part of the clip. All other parts are excluded. That was the outcome. Yes, my lord. Yeah, there was a bit of an argument to and fro. Yeah, and that is
only what you want to do. That direction still subsists, Okay. even So, in today's. I hear what you're trying to say, Mr. Mongela. No, Kamotho, I think I've caught you. Mongela is saying that it is not supported in the certificate at all. Yes, what I was saying, the certificate, my lord, NNK20. Okay, let's talk of from 18, 20, 21, 22. That is not. It is not in the certificate unless if they want now to have it subsumed and those other items which are laid out in the certificate. So that we can move on. Having allowed it earlier, I will allow that part which I allowed then, That's okay. and no more than that. My lord. So do you know where that part is? I didn't record or listening to the clip at 0307 Yes. to 0533. Yes, I think I was fairly detailed. that was the part. 03 to 0533. 0307 0307. Move forward. There, from there, and then you stop it at 0533. Thank you. Council, maybe you should introduce. Is he the one? Yes. Just stop it, please. Who is running this show? Who is running this show here? Yes. It's you. Okay, just stop it. Unajua huyo ni Go nani back, ambaye- go back to 0307. And then can you introduce it? So, Yes, my lord. Unajua huyu ni nani ako katika hiyo nakara ya video? Nuramenya nuri kwa hiyo video reno? Niramenya. Najua ni nani kwa hiyo Ni video. nani ako katika hiyo nakara? Nuri kwa video reno? Nani? Huyo ni mimi. Unakumbuka ilikuwa ni siku gani ambayo ulikuwa unazungumzia? Nurajigana muthenya uri kwa akoragwo akiaria iguru riaguo? Niramenya. Aria na vinya. Ongea kwa sauti. Niramenya. Ilikuwa ni siku Na gani? elewa ilikuwa siku gani? Wale muthenya uriku? Wa Jumapili. Ilikuwa siku ya Jumapili. Unaweza kumbuka tarehe? Nuririkana tariki? Nimeririkana. Siwezi kumbuka tarehe. Nondo thiko ni nyingi ici. Aria na vinya. Nondo thiko icio ni nyingi. Nondo mithenya yo ni mingi. Kwa Ilikuwa vile hizo baada siku ya ni mingi. uchaguzi ama kabla ya uchaguzi? Yale vuva wa kuthurana kana mbere ya kuthurana? Mbere ya kuthurana. Hii video ulichukua ama ulirekodiwa baada ya kupiga kura ile siku ya Wamuthende ama baada ya kura? Uraugwa video ino woshirwe mbere ya muthuranite kana mwariki kuthurana? Tuyariki kuthurana. Hii video ilichukuliwa baada ya kumaliza uchaguzi. Ulikuwa unazungumza na nani? Mwaragia nao. Video no mwaragia nao. Na baba wangu. Katika hii video nilikuwa naongea na baba yangu. Ulikuwa unamuelezea nini? Kwa mutaragiria ndoe baba waku. Ula kwa Mbeere. Nilikuwa naeleza baba yangu vile kuliendelea. Ungependa mahakama iweze kusikiza hiyo nakara? No wende gotire thikiriria video iyo. No ambitikire. Okay, please. Nimekubali. No rodi. Nikaona mganga yangu anatoka kwa tukakaa hapo sana nani nikingojea kuja tukasabiana hapo mwendo wa saa tisa hivo tukaona mkubwa ya mkili tukamwambia mwalimu tuende sasa kwa sababu yako tunaona kuna tukaenda upande wa chini wa boma ya
Kenya polimo na maji. Tukaenda tukasimama upande tukiangalia wazee watu mtu yule akakuja kupiana hivyo tukaona watu wakikimbia hivyo tuliambia tangu twende kisasi karuswa tukasikia sauti ya risasi ile tulienda hivyo tukasikia hapa na tukatokelea hapa nikaona nikasikia malingi mkono ile ilitokelea mkono nikamwambia mimi nimekufa lakini na wao waliona nilika damu ni watu wawili ni sana na mgana mmoja wakakuja wakanichukua. My Lord, perhaps. Before Mshahidi, kama uweza kuzungumza kwa lugha ya Kiswahili ingekuwa ni vyema zaidi, lakini kama hautaweza pia unaweza kuzungumza kwa lugha ambayo unaelewa. Look, I'm not new to practice as a judge. I know situations where people can speak Swahili when they're under pressure. Yes, my lord. And I know situations where they cannot speak Swahili. I'm talking about rural people. Yes, my lord. And there are situations, Mr. Gachagua, just for your benefit, and I know you know this, there are people in your home area who can speak some Swahili, but it will not be as clear as you would want it to be in a court setup. So I appreciate all that. It's okay to point it out, though. Yeah. Ulisema kwamba ulipigwa risasi ukiwa eneo gani? Ulikuwa karibu na kituo cha kupigia kura? Ugire waringirwe rithathi weva wale bakuve na kura gwekagirwa kura. Inaposema kituo cha kupiga kura inaeleza mpaka ile shule. Uraura kana wale bakuve na shukuru area ya No. My lord, you can't lead him. You can't lead him. Ulikuwa karibu na wapi kupigwa kura sasa? Ukiringwa rithathi wariko wale bakuve na ndwe Na bakuve na mwisho wake. Hiyo boma ya Kenya. Wakati nilipigwa risasi nilikuwa karibu na boma ya Kinywa. Hiyo boma ya Kenya iko karibu wapi? Karibu hapa na shule. Hiyo boma ya Kinywa iko karibu na shule. Karibu na shule. Kuna afisa yoyote wa usimamizi wa tume ya uchaguzi ambaye aliweza kuja kujua nini kilichotendeka mahala pale? Kuna afisa wa wonthe wa IEBC waukire kuona nendo giekika kana nendo kiathi na mbere. Anasema hakuna afisa yoyote wa IEBC alienda kuangalia nini kimetendeka. Hilo tukio liliweza kuchangia lolote lifanyike katika ule mwenendo wa kupiga kura? Kuna lolote lilifanyika? Riu warike kugurwa rithathi undu ucio no watu kuri undu wa wonthe wekikire kuria wa kuwikiria kura Utiaje na mbere. Utiaje na mbere. Haikuendelea. Nini haikuendelea? Nendo gitathie na mbere. Wikia kura no wa rithathi. Hiyo voting process haikuendelea kwa sababu ya hiyo milio wa risasi. Unaweza kujua kana kwamba hayo matukio yaliweza kunakiliwa mahala popote na ule msimamizi wa uchaguzi aliyekuwa anasimamia hicho kituo? Unaweza kujua ama hujui? Na no amenya kana maundu macio ni mavotire kwandikwa vandu wa vonde ni abitha uria warugamirite gituo kiu. Ndingemenya tondu ninathire hospitali. Mimi siwezi jua kwa vile mimi nilienda hospitali. Sasa mshahidi, sisi tutafikisha hapo. Utauliza maswala na wakili wa tume ya uchaguzi ambayo nataka kudhibitisha mambo mawili ama matatu. We hand over the witness, of course. Mr. Mongela.
Mr. Njagi, habari yako? Vizuri sana. Naomba ni kuhoji kwa lugha ya Kiswahili ambayo nimeona ukitumia katika ile video. Upo sawa na hiyo lugha? Aravoya akuria ciuria na lugha ya Kithweri iria nguo kiaria kuria video ri wi sawa na lugha yo? Hayuko sawa na Kiswahili. Ni sawa. Okay, that's okay. I recorded him to say I prefer not to answer in Kiswahili. What time did you go to vote on the 27th of November last year? Muthenya ucio wa gwikia kura tariki 27 mweri wa 11 mwaka muthiru wathire gwikia kura thaa cigana? Saa ithano. Mimi nilienda kupiga kura mwendo wa saa 5. And you finished and left the polling station what time? Na warikia kuikia kura wathire thaa cigana? Waumire pau thaa cigana? Saa thita. Nilitoka pale polling station at 12. That's when you say you are accompanied by Boniface Murengo, who had also voted, right? John Boniface Murengo. Boniface Murengo. Na nivora gweta nivo mwacokire mukinathie na mundu uretwa Boniface Murengo. Ni kweli? You decided to go to the homestead of Kenyua. No geciria uthie mucii wa Kenyua. Kwa twai bakuve ba Kenyua. Tulikuwa pale karibu na kwa Kenyua. Can I refer you to paragraph number 6 of your affidavit, which appears in page number 44? Page number 44 of the petitioner's bundle. Wakia rendorodie page no number 44. Digwa vito wako. Are you able to read in English or it be read for you? No kupata kuthoma na Kithungu kana nguthomere. Ongea kwa sauti. Nthomere. Anaomba asomewe. Please read for him that sentence. Number 6, paragraph number 6. Paragraph number 6, I read that since my Boniface had joined me, I decided to go to the homestead of Kenyua, which is near the school, and while at the gate, we heard gunshots and several people running away past the gate. No, can interpret. Urauga te na tondu Boniface riu no mwari na Boniface riu mugeciria muthie mucii wa Kenyua uria wari bakuve na cukuru na muri bari angetire mukigwa rithathi ikirira na mukiona na andu engi ni matengeraga makiuma away past the gate prasha na gate. You have understood? No erewa uragweta tondu riu mwari na Boniface hari agukinyira ni mweciririe muthie mucii gwa Kenyua na gwa Kenyua kuri bakuve na cukuru na muri bari angetire ni mwegwire rithathi ikirira na andu engi ni matengeraga makiurira maumite na kuu ngetire. Okay, now let me put the question to you. Please confirm that the gate you are referring to here is the gate to the homestead of Kenyua. Ruorerwa uthibitishe kana utariria ati ngeti ino uraririria iguru riayo ava uraririria ngeti ya gwa Kenyua. Nio niraririria. Na ongea kuhusu hiyo gate. And that gate of Kenyua is not within the polling station. Na ngeti ere ya Kenyua ndiri kuria polling station kana kuria andu mekagiria kura. Answer the question. Don't move in circles. Tell us that whether it is inside the polling station or outside this gate of Kenyua. Gate eno ya Kenyua
iri nja ya kuria gwekagirwa kura kana iri ndari ya kuria gwekagirwa Nja. kura. Hiyo gate ya Kenya ilikuwa pale nje, ilikuwa nje ya polling station. After you have discovered you had been shot, what was your most immediate concern? Is it what was going on in the polling station or what was happening to yourself who has been shot? Na riu warikia kugundura ati ni warathwa. Undu uria wari wa mbere waku wa gwika ni gwicugurikira kana ni kwambiria gucugurikana maria marathie na mbere na kukurekirwe kura? Ni gwicugurikira. Kitu ya kwanza nilifaa kujishughulikia wakati niligundua ya kwamba nimekuwa shot. Are you taken to the hospital or you took yourself? Ni watwarirwe thibitari kana ni wetwaria thibitari? Kana twarirwe. Nilipelekwa hospitali. With what means? Watwarirwe na ndui. Na pikipiki. Nilipelekwa kutumia pikipiki. How long did the pikipiki take before it has picked you after you have been injured? Warikia kumira na pikipiki mbere ikinyite yo shire ndagika ta cigana? Nilielewa tondu ninaturagwo. Siwezi elewa kwa vile nilikuwa na maumivu. Are you the one who called for the motorbike or somebody else called it for you? No wetirie pikipiki kana mundu wingi wetire pikipiki? Ni mundu wingi wetirie pikipiki. Mtu mwingine ndiye aliitisha hiyo pikipiki. Was that Boniface Muringo? Wetire pikipiki ni waletwa Boniface Muringo? Ni kweli ni Boniface Muringo ambaye aliitisha pikipiki. And Boniface was there when you were shot? Na Boniface aliva ukirathwa? Aiva. Boniface alikuwa pale wakati nilipigwa risasi. And therefore he understood the urgency to get the motorbike as soon as possible to rescue you. Ona kwina bata ya gwita pikipiki nevenya ule kwa boteka. Kweli na utaongea kwa sauti? Sawa. So where did this motorbike come from? Was it within that vicinity or it came from somewhere else? Pikipiki ya ukwire ya umire ko yali waba bakuve kana ya umire kundu kwingi? Ya umire kundu kwingi. Hiyo pikipiki ilitoka mahali pengine. Did you know where it came from? No amenyire kuria pikipiki ya umite? Ninacokire kumenya. Ninamenyire. Urauri no amenyire kuria pikipiki ya umire? Ninamenyire. Nilijua mahali hiyo pikipiki ilitoka. Where did it come from? Ya umite ko? Ya kimwana gyakwa. How far? Ate yale? Ya kimwana gyakwa. Hiyo pikipiki ilikuwa ya kijana yangu. Oh, the motorbike came from your son. It is your son's motorbike. Pikipiki ni ya kimwana gyako? Hiyo pikipiki ni ya kijana yangu. Your son, where was he when he was called to come to your rescue with the motorbike? Mwanake waku aliko akirwa uke agukue? Mushi. Huyo kijana yangu alikuwa nyumbani. He was called on phone? Avorerwa thimo? He was called on phone. How far away from the polling station is your homestead or the homestead where your son was? Na riku magithara gituo gya kura na kuthie gwaku no uraca wigana atia kana ku mwana kesho waku ari? 3 kilomita. 3 kilomita. Nasema ni 3 kilometers. 3 kilometers. In the meantime, as you waited for this motorbike, where were you? Na taino weterere pikipiki ekinye wariko? Nae vandu barabarani. Nilikuwa mahali kwa barabara. Were you seated or you are standing? Niko wekarite nthi kana niko warugamite? Wekarandi. I was seated. Was somebody attending to you? Were you bleeding? No maganda kame? No auraganda kame? Na auraganda kame. Nobeto na nguo hapo ndo wagwitika muno. Nilikuwa na bleed na nilikuwa nimefungwa na nguo mahali hapa ili kwa vile damu nilikuwa na bleed sana. Okay.
Did you hear any other gunshot other than the one you heard and after which you discovered you had been injured? Did you hear any other gunshot? Tigarithathi no egwire inde no arathirwe kuna muriro wingi wa rithathi wegwire hakukuwa na mlio ingine ya risasi isipokuwa tu hiyo ili ni shot. Do you know if anybody else was shot? No menyire kana ko mundu wingi warathirwe? Mimi sikujua kama kuna mtu mwingine ambaye alipigwa risasi. You confirm from your evidence in the affidavit that you never disclosed that you knew anyone who shot you. Yes. That you in your affidavit, there is nowhere where you have disclosed that you know anyone who shot you. Ati thiini wa affidavit yaku kana maandiko maku uti bandu wandikite ati ni wici mundu uria wakurathire. Yendi utie mundu mandikite. Hakuna mtu yoyote ambaye nimeandika. You can also confirm that there is nowhere in your affidavit where you have indicated that voting, because of the shootout, that voting stopped for, sorry, let me rephrase it. Is it your claim that voting stopped because of that shooting? Ati nundu wa kuvurwa rithathi uraurwo kana wike wa kura ni warugamire? Ni warugamire. Voting stopped. Voting stopped because of the shootout, the shooting. Na warugamire nundu wa kuvurwa rithathi? Voting stopped because of the shootout. How did you know voting has stopped and you are not in the polling station? You have left and you are attending to your injuries. Na riu wavotire kumenya atia wike wa kura ni warugama na wari murathe na rithathi na niko waicurikagira wavotire kumenya atia ni kwarugama? Nundu andu aria maengi manginyirite maugite kuona varia mbikarite. Kwa vile watu wengi walikuja mahali nilikuwa nimekaa kuona ni nini imeendelea. So the voting stopped for how long? Wike wa kura warugamire kavinda kegana atia? Ndingemenya. Siwezi jua. Also confirm that the video which has been shown to you is taken after the events of the 27th. This video does not relate to the date of the voting. Urerwa nginya video no ya thakwava ati utariria ati video ndio cio muthenya ucio yoshirwe vuva munarikitie gwikia kura. He confirms. Confirm that at the hospital, you are only attended as an outpatient. You are just attended as an outpatient and you are never admitted. Ati no thibitisha ati wathi thibitari ndwakoma warigitirwo no kinenuka. He confirms that he was attended as an outpatient at the hospital. Did you have any P3, do you know a form called P3 form which reports incidents which are related to offenses and injuries? No ishe form etagwa P3 ire yoshagwa ringi mundu aumiru na njira itagirire. Ninaverwa OB number. Mimi nilipewa OB number. Where did you get the OB number? OB number waverwe ko? Chicago police station. Yes. Chicago police station. Nilipewa hiyo OB number pale Chicago police station. Which day did you get the OB number? Hiyo OB number waverwe ni 27. Hiyo OB number nilipatiwa 27th.
November 27th of November. 2025. 27th of November 2025. That is after you have been to the hospital or before you have gone to the hospital? Mbere yo thiete thibitari kana warikia kuma thibitari? Thiete thibitari. Uraurua umbi namba waverwo tari urathi thibitari kana muthie thibitari? Thiete thibitari. Uthiete? Thiete na thiĩ rĩngĩ mĩocaga thiete. Washira umbi namba ukiri thibitari? Nilichukua hiyo umbi namba then nikaenda hospitali. So from the polling station, from the incident of the shooting, your first point of call was not to the hospital but to the police station. Kogo alikia kumira mbere wathire kuthie kwa borithi mbere uthiete thibitari. Mwanzo alienda police station then to the hospital. Was it out of your own volition or choice, or somebody advised you to do it this way? That you go to the police first and go to the hospital later? Niwe weciririe mbere wambiririe kwa borithi ucoke kuthie thibitari kana ni mundu wakwirire uthie kwa borithi arabu ucoke uthie thibitari? Wanginya ningiaithie mbere borithi nigetha mbitikirio borithi thibitari kuthondekwo. Mwanzo lazima ningeanza pale police station ili niweze kukubalika pale hospitali kuhudumiwa. So you are the one who knew that you needed to go to the police first before you can go. Wamenyire ati kana waishi mbere wagirwo kuthie borithi. Maundu ta mau ni maundu ta mau mambagiriria borithi. Mambo kama hayo huanza police station. So I want to believe therefore the pain you are feeling was not that excruciating. There wasn't much pain and you are ready to follow the due process of, because those kind of things usually start through the police. Na riu akiri areciria ndwari na ururu wari mwingi muno niguo uvote gukorwa nukwenda nurambiria kwa borithi then ucoke thibitari. Ati ururu ura wari naguo ndwari mwingi muno. Ndio utangiambiri ningiathie thibitari kana ningiacokithirio borithi ringi. Ningeanza pale hospitali, ningerudishwa tena police station. Very well. Let us look at the documents which are in your bundle, the petitioner's bundle, page 2458. Page 2458. Petitioner's bundle, page 2458. Please identify that document which is dated 10th December 2025. What document is that? December 2025. Nurari menya? What document is that? Niratathi ria ndwirire ka ya daktari. Hii ni document ya daktari. You do confirm that in that very short document, which is, I think, two paragraphs, you are the one reporting to the hospital that you have been shot on your left hand. You are the one reporting according to that document. Na kuringana na iratathi riri ati we ni uratariria kure thibitari kana ni urauga kure thibitari ati no arathitwe njara. Please look at the conclusion part of that report, the one titled conclusion. That is to say the findings by the hospital. Conclusion. Na uroria va ndagitari andikire maoni make kana maumirira make hava mwisho uria ndagitari andikire. Confirm that the conclusion is you sustained a fractured left radius.
ati barauga ati no waumirire kana no waumirire no waumirire njara left. njara yaku ya umotho. Yes. And that there is no mention in that conclusion of any gun shot or the cause of that fracture. Na ndagitari ndandikire ni ndwe gya kumiritie njara rio yaku ya umotho. Please speak up. Aria niguo ubote kwiguika. You confirm that the finding is you had fractured your left hard radius. Ndagitari uri andikire ati no waumirite njara yaku ya umotho. There is nowhere where the doctor mentions their findings in relation to a gun. Na guti vandu ndagitari andikire waumiritwe njara yo kana ni mushinga kana ni kindu ni ndui kiandikire tu ni waumirite njara yaku ya umotho. No andikite no awire kuratho. Daktari aliandika kwamba nilikuwa shot. Show me where the doctor has written you have been shot. Tonania varia ndagitari andikite ni warathitwe. In the findings. Mwenari uyo. Muyavandi kito conclusion. Ore rona ni varia ndagitari andikire ati ni warathitwe. Rather than you telling the doctor I have been shot, their findings. Anyway, it's okay. I'm ready to move on. Sema ya kwamba daktari hakuandika.